ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ from our own community that right away I've heard this so much from people students ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸੋਚੋ like it's like you know ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਦਿਨ ਭੁੱਲੇ ਵੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ from India ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ like yes there's work to be done but instead of and like you said I really appreciate that you said that I appreciate beauty ਇਹ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਆਪਣੇ like it could have gotten much worse what was stopping him from knocking on everyone's door people are going to door ਖੋਲਣਗੇ ਗਵਾਂਢੀ ਆਇਆ right he could ਚਾਕੂ ਮਾਰ anybody so still I think the main question is what's the why so you know ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ thank goodness ਵਿਚਾਰੇ ਦੂਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚਲੀ ਗਈ when someone gets murdered like that and I think about like you know you think about ਉਹਨਾਂ ਦੀ last minutes ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਕੋਲੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸੀ like you know all those things go through your mind it affects the community deeply ਐਂਡ ਸ਼ੈਨਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਕੜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਡਰੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੌਬਸ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਬਹੁਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੇਅਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਬੀਚ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਨਨ ਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੈਨਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੈਨਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ Thank you so much, Jasmine. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ and hopefully everyone's having a good day today. Yes. ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ and I think community ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਾ ਆਇਆ now that we arrested a suspect so first of all ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ that ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ugly like half English half Punjabi ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ I'm trying my best but ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ communication ਹੈਗੀ ਆ it's much better in English so ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ to try to express the same thing in Punjabi so I kind of switch back and forth ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੈਨਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਈਵਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੀਅਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ Well, I think ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ last 2-3 ਸਾਲ ਹੁਣ pass ਹੋਏ ਆ right so mostly White Rock ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ community and it's a very sleepy community lots of retirement but ਮੈਂ ਵੀ notice ਕੀਤਾ that even ਜਿਹੜੇ Marine Drive ਦੇ businesses ਨੇ ਫੱਟਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ because they can't keep their businesses open in the last 2 years ਇੰਨੀ immigration ਆਈ ਆ and a lot of Indian community ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ community ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ White Rock ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ to spend an afternoon you know life is really expensive and you know people have parotha picnics ਚਾਹ ਦਾ you know take your thermos of ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ right so I think and especially I've noticed ਜਦੋਂ ਕੋਈ celebration ਹੁੰਦੀ ਆ like ਪਟਾਕੇ then it and even on the weekend I will say like ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ joke ਹੁਣ that people are like White Rock ਨਹੀਂ ਹੁਣ Brown Rock ਕਹਿੰਦੇ ਆ right so you know and it's like it's ironic and it's like a Friday Saturday night or if there's patake or something it's like a mela but I like think it's exciting right even in the 70s ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਆਇਆ from India ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ as immigrants ਉਹ ਵੀ basement 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ culture ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ and I know that even Canadian ਜਿਹੜੀ western kind of communities ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਕਲੀਫ ਲੱਗਿਆ that these people are not blending in your community's changing right so you're seeing a huge influx of South Asians visiting the area and enjoying it so ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ to some people they don't
some people don't understand, don't feel safe with what they don't understand. But like compared to ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ, now I feel like Western society is much more inclusive of ਆਪਣੇ, like we are part of the fabric of Canada. Our Minister of Defence Punjabi, Minister of Defence right now Indian female, right? So like, and if you look in any city council, ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆ city ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, hospitals ਚ doctors, radio, media, right? So ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, you can see Punjabis, and you can see our mark here. So there's like growing pains that ਹੈਗੇ ਆ, but normally I've always felt really safe. Sometimes ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ worry ਹੈਗੀ ਆ that ਕੋਈ like ਗਾੜੀਆਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ fast ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, like but ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 16 17 ਸੀਗੀ and you take your car and ਉੱਚੀ music ਲਾਉਣਾ and you used to drive down ਜਿੱਥੇ Robson Street, Vancouver or White Rock. I think everybody needs to have some patience. And I think ਜਦੋਂ ਮੈਂ first ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, even ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ from our own community that right away I've heard this so much from people, students ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, like, and then I do think that maybe ਜਿਹੜੀ police response ਵੀ ਸੀਗੀ, we do see, and I was speaking to one of my good friends, she's a reporter for CBC, ਉਹਨੇ ਹੁਣ documentary ਕੀਤੀ ਆ of how in the South Asian, for especially raising children, ਜਿਹੜੇ Canadian systems has failed a lot of our youth, and ਫਿਰ like bad ਕੰਮਾਂ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, right? And I do think that, and I have, ਮੇਰੀ question ਆ ਹੈਗੀ ਆ that if there was somebody randomly attacked, ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਆਪਦੇ wife ਦੇ ਨਾਲ and ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਕੰਨ ਤੋਂ ਕੰਨ ਤੱਕ, right? Shouldn't there have been more of a warning, or was it less of a warning? Because ਲੋਕੀ even ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ community ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ, gang ਹੁੰਦਾ, right away ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਉਧਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ. And it's not just like, I would say, Western or Canadian policing, but our community itself, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਆ. And I think my main thing that I try to voice on social media too is ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸੋਚੋ, like it's like ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਦਿਨ ਭੁੱਲੇ ਵੇ ਆ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ from India, ਦੋ ਤਿੰਨ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, like yes there's work to be done, but instead of, and like you said, I really appreciate that you said that I appreciate beauty, like beauty ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ, right? Be patient. If you see somebody going down the wrong way, instead of renting a basement suite to 15 students and try to take faida from it, like money, reach out and help these kids. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, like, and I feel really bad, ਇਕੱਲੇ ਆਇਆ, no family, and I think like even if ਮੈਂ ਆਪਦਾ, like I have a son who's graduating high school, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ this September ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ. ਮੈਂ ਆਪ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੋਇਲਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦਾ, right? Like there's some life skills, and I think Punjabi moms too, and even India, like we have house staff, ਨੌਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, you still want to have a social life, and you're lonely, you don't have anybody, right? That's the narrative that I think that as a community that we need to change, to have patience and reach out to students. There's a lot of community resources for students, but these are people that are part of our community. Shannon, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਦਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਬੀਚ ਤੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੁੰਦਾ? Well, I think it depends on the point of view. From a real estate standpoint though, like ਜਿਹੜੇ waterfront ਵੱਲ ਘਰ ਨੇ, people are concerned about the noise. Right? So if you're hearing like gaddiyan, uchi, loud music, and ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ, you have to remember it's a retirement community. Now it's changing because our community we have a lot more young people coming. But we did talk about this a little bit on the break, right? So that there should be like, I have a brother-in-law and his favorite word is decorum, right? Decorum, the meaning ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ like hold yourself accountable and have a little bit of like ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ control ਰੱਖੋ. It isn't like, there's a lot of families there, and it's there's lots of hollering at girls and stuff, but it's not, people need to maybe keep the music down a little bit. Like ਤੁਸੀਂ enjoy ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, you can enjoy, but like ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੀ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ have to ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ that ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣੇ ਪੂਰੀ volume ਤੇ, right? So I think that people do have to conduct themselves appropriately. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ, ਲੋਕ ਘਟੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਨਹੀਂ.
now I think I feel better because ਉਹਨਾਂ ਨੇ suspect White Rock police ਨੇ or sorry police ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, right? But I just feel bad like ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ and 300 meters away ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, right? So ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ like I can't forget that this has happened to somebody that's so innocent, right? So community ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, it's always in the back of your mind. ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. So I think it'll take time. ਜੀ Yeah, it will take ਤੁਸੀਂ time. ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੈਨਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਹੈਗੇ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? Hanji, but the most comment I get back is the community's changed and they want to feel safe, right? So now, haje investigation chal rahi hai. We're still trying to find out why, right? So what the reason is behind it. Although, like right now, if someone sochda ya that koi randomly, like on purpose, only South Asian male students ਨੂੰ target ਕਰਦੇ ਆ, right? So then that brings a lot of anxiety. The community ਹਜੇ answers ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ answers ਮਿਲਣਗੇ from the investigation, then I think maybe we'll feel a little bit more comfortable that another like what was the problem. And ਜਿੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ too, it's very close to an area in South Surrey. ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ Indian Punjabi developers. Okay. Every house is a Sohar Johar sale sign on it. So ਇਹ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ basement ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਆਪਣੇ, like it could have gotten much worse. What was stopping him from knocking on everyone's door? People are going to door ਖੋਲਣਗੇ, ਗਵਾਂਢੀ ਆਇਆ, right? He could ਚਾਕੂ ਮਾਰ anybody. So still I think the main question is what's the why? Yes. Right. ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਸ ਆਂਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ, ਡਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹਜੇ ਵੀ? Yeah, there's concern, right? And ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਆ too, I think ਜਿਹੜੀ like when there's clear ਪਾਣੀ, right, and there's a wave, yes, sand and nikal janda, right? That's what I feel like the community feels right now. So where all this negativity about the South Asian community has come up, bubbled up to the top, and now it's muddy pani, right? We're waiting for that to kind of settle. Yes. I think that has made people uneasy, and it's exposed an underlying dislike, right, for international students. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ੈਨਨ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? Obviously shock, right? Because a lot of there's a high-end restaurant ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, and ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ to the owners, but Pinder and I, every week we go for lunch on our day off, and we're walking by, I'm like, oh, it's a high-end restaurant going in, and then there's a chaat house there, and ek ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ, he likes chai wala London, and ਉਹਦੀ sign ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ that they're opening up there. So for me, I'm excited. I'm like, look, like this is servicing our community, and a lot of the businesses are owned by South Asians that have purchased them. Like our community hai hard workers, right? So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈਗਾ, like if they can't, life is so expensive already, if ਉਹਨਾਂ ਦਾ payments ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ and they don't have people coming, then that's the end of the business. Then it's going to affect households, it's going to affect the community that enjoys those places. It's negative. But I'm hoping that people do go out, and I think XCBC ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ Megan Knight, Mayor White Rock, and ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ like I'm going to come, I'm going to order food from here, like ਮੈਂ skip the dishes ਕਰੂੰਗੀ, I'm trying to support the businesses, and I think that is important. Like if ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ and it's like a friends and family, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, it's ਉਹਨਾਂ ਦੀ restaurant, then help. And I think we should, as a community, like ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ community ਹੈਗੀ, we should support each other more and each other's businesses. ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ like, I think there's competitiveness very much in our community. ਉਹ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ support ਕਰੋ, and then like ਸਾਡੀ community ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ, we could do so much better and greater things by supporting one another. Shannon, community ਜਿਹੜਾ neighborhood ਹੈਗਾ ਇਸ time ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ advocacy ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੇਅਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, and she was very surprised, but I had an off-the-record conversation with her, so I don't want to repeat anything because I think she has to be very careful about what she says, right? But she is very concerned. There's a lot of South Asians in her office, and people are worried. But I do think that people, when you do have to look at it from a policing standpoint, this is a one-off event. Like this is like not a normal occurrence, right? So you know that this is more on the rare side. Then you do worry about ho na koi copycat karke
kan lag gaye, right? To bilkul, say हाँ. that, because there is a lot of sentiment, like anti-immigrant sentiment, जी, not just in White Rock, but in all of Canada and the U.S., right? So people are complaining about immigration. It's an election issue. It's a hot button election issue. So I think that there is normally May ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, they do increase policing in the city of White Rock. ਉਹ ਤਾਂ normal ਹੈਗਾ, and you have more traffic now. ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ there will ਤੁਸੀਂ be. ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? But ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ like the next day because ਮੇਰੇ showing ਸੀਗੇ and like our ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ team ਹੈਗੀ team Ignite, we're the number one team in the area, right? So ਸਾਡੇ ਫੱਟੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, so I'm going from showing to showing. ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਗਾ I'm going to stop and ਮੈਂ ਇੱਕ moment of silence ਲਵਾਂ for this poor soul. I have to stop here and just take a minute ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, right? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ media ਵੀ ਸੀ ਕਾਫੀ, they were interviewing. I saw CBC, I saw quite a few local news, global news, interview ਕਰਦੇ ਸੀ to people and police. There was police presence, but I do once they have upped their patrols. They need to visibly be there. So now you can always see a White Rock police ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ on at least one end. So when you drive Marine Drive, ਦਿਸਦੇ ਆ that they're there. Yeah. ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ? Yeah, I think so now. Now, like this weekend, ਕਹਿੰਦੇ the weather's going to be nice. ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦੀ ਆ ਸਾਰੀ community ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦੀ ਆ, let's take our space back. Let's take the pier back. We can't let somebody scare all of us because we don't know ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, maybe ਉਹ ਹਿੱਲੇ ਵੇ, or maybe there's like mental illness or something, right? So there could be another reason behind it. Maybe it's not racially motivated. I think we should come back stronger as a community and we should go. Okay. Right? So I think it's always advisable to go with somebody. Don't go by yourself. Have some general safety standards, but I think we should claim that spot back. We shouldn't let this person win. ਯੈਸ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, yeah, for sure. You think about it twice, right? Absolutely. Once something like this happens, and 2 days in a row, too. So, bachara ek bach gaya, thank goodness. Bachare dooji di life chali gayi. When someone gets murdered like that, and I think about, like, you think about ona di last minutes, okay, sojde hone si, koi siga kole, kalle si, like, all those things go through your mind. It affects the community deeply. Shannon, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕਦਮ, ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਰਸਟ ਥਾਟ ਕੀ ਆਇਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? First thought, well, any information ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, right? It was the only information we had is that somebody was attacked by knife and that they were survived. So after ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ that ਬੈਠੇ ਸੀ, it was random, ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ attack ਸੀ. So ਜਿਹੜੀ information immediately ਡਰ ਲੱਗਿਆ, but you think that it's a one-off. You don't realize like how specific it maybe is affecting your community until the second one. But the first time I heard it, I just heard somebody was stabbed. And there's sometimes people like ladai jagda ho janda, right? And so people can get into an altercation anywhere really ho sakta. But you're worried about it. Jadon pata lag gaya that wife de naal baithe si, enjoying the water, and koi pichyon tried to basically slit their throat, that's a much different report. I think that is the information that should have come out by police first, so that people have the information to protect themselves. Yes. Shannon, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ RCMP ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਫਟੀ ਟਿਪਸ ਜਾਂ ਸੇਫਟੀ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ? Safety plan, mostly, so they did get into a little bit of trouble, White Rock Police, because they said, as per normal schedule, we are going to be increasing our policing in May. ਜਦੋਂ weather ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, this is our plan. But they're not really altering they weren't altering their policing, right? So I think because it happened one day after the next, their reaction could have been better. They did get dragged by the Punjabi community, and especially at the town hall, the Desi reporters, they just said like, well, we have a possible serial killer,
right? Targeting a community. ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ you're not going to increase it more. Okay. So at first I think they were slow to react, and that was wrong. ਓਕੇ Yeah, ਓਕੇ for ਤੇ sure. ਸੇਫਟੀ ਪਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਟਿਪਸ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ Yeah, like just travel it, don't go by yourself, but most of it, I think that they were mostly, the police was saying, stay calm, right? This is not something that regularly happens, okay. right? And we're investigating it. They were not there. It was almost trying not to, in English, can they are like alarmist? Yes. They were trying not to be alarmist to the community, to scare people too much. ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਆ ਥੋੜਾ ਨਾਰਮਲ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ I think so. Like ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪਿਆ like for a few days, so it's generally a little bit more quiet. I think the mood in White Rock's a little bit more quiet. I think now that there is a suspect in custody, it's now people are feeling a little better. Like I would feel safe to go take a walk on the pier now with my husband. I'm not worried about somebody attacking me. But then again, like I've gone so many times to White Rock, and now if there was if suspect nahi fadya gaya, then absolutely I would be avoiding it. But since we do have a suspect, there is a suspect behind bars, I think the community. ਸ਼ੈਨਨ ਇੱਕ 8th ਮਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਇੰਟਲਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੁਇੰਟਲਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ So Kwantlen, they ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ a international student community ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, and so ਇੱਕ young lady ਹੈਗੀ a Suhana Gill. She is very active in the community. She reached out, and there's a few of us on a panel. Basically, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ about the issues affecting the student population and some solutions as well. And also, like, I feel like what I want to do is, again, tell people and lead people to change their thinking, to have some more empathy, right? So rather than jumping to conclusions or like putting everybody in one box, every community has some people that are like, you can say like the rotten apples, right? You have there is. You can't paint everyone with the same brush. So it's at 4:30 p.m. It's at Kwantlen College. I'm going to post a little bit more on my social media this week, but a lot of the KPU students know about it, and I think it's an important conversation that we all need to have. We need to take accountability. Right? We need to keep these kids safe. The best thing ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚੈਲੰਜਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟਰਗਲਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਨਲਸ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵੰਡਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ That's true. There needs to be a dialogue. There needs to be an admission. There is an issue, problem ਹੈਗੀ ਆ right? And then there are a lot of resources. There's so many community groups that are doing amazing work that are helping legally. Some people, I think the biggest thing is when koi aunda ya to a new country is not having information. And that's when they get taken advantage of. And now, thank goodness, there's so many resources for new immigrants. But there's also community groups that speak Punjabi in Punjabi to give these kids some direction. And I think that's important. They're here for an education. Let's give them the best education. And we're going to keep them. Like we need people in our country to do all the jobs that we don't want to do, right? Like, every restaurant, students come karde, every security guard student come karde, every fast food place student come karde, and even now in a lot of the higher end restaurants too, like Earl's, you're seeing like our student population is doing the work, right? So we need to support these kids. ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਸ਼ੈਨਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਕੜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮੌਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਡਰੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੌਬਸ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ It's wrong, right? ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ if we were in those shoes. Right? We should have empathy. And ਸਾਡੀ community 'ਚ ਇੰਨੀ empathy ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. And ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ when like my son's going away to university and ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ like ਤੇਰੀ ਗਰਮ ਰੋਟੀ meal like once in a while ਬਾਹਰ mom
ਕੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ and it took me an hour to make it. yeah. ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜਾ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ Right? And we have to, and also I do want to say, we have to teach those skills to our kids, right? So ਜਿਹੜੇ students on there, maybe there can be a program, you know, how to cook for yourself, how to grocery shop, you know, what kind of proper ਕੋਟੀਆਂ, shoes to wear. ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੀ ਚ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, Yeah, right? so, you know, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. Yeah, like you can't wear chappaliyan in the rain. You got to wear proper shoes. Where can you get the shoes? I know they're expensive. There's so many places where people donate, right? So I think our Punjabi community has a lot of pride, and pride ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, but we need to have these hard conversations. Yes, we have to really face what's happening and deal with it. And I do think through like love and understanding and empathy, compassion, these kids are our future. They're the future. Sure. They're my future buyers. They're our future community leaders. They matter. And if we don't include them, what kind of pyar ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, the rest of us, pyar ਕੀ ਹੋਗਾ for their community? They won't. And then there's also, you know, I think that's why a lot of these students end up in gangs. Right? Those gangs, ਲੱਭਦੇ ਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ. They find somebody. Why do people join gangs? Yes, money. You know what the other thing is? Community and pyar. That these people trick them into saying like, see, we're going to take care of you. We are your family, right? So then these kids are prone to falling into these type of activities. But if they feel like, no, you aren't my family. I have this other community here that's going to take care of me. Then we can help avoid that from happening to a lot of these kids too. ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 100%. ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 100%. ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. No, but I think in news in general, like it's the bad news that gets the highlight, right? And I think too, a lot of times with anything, a few bad apples, the whole community gets painted. I do think that like jada students hai they're changa kam karte, we should be like holding them up and showing them as an example. Like, look, listen, kids, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ. Those are stories that need to be shared and to inspire a generation. Because I feel like there's a lot of hopelessness too. If ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਹੋਗਾ last year, and like even ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, I'm, you know, turning 48, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੀ ਵੀ ਹਾਂ, right? You know, I've worked my whole life. I'm going to have certain material things that are going to be much ahead of them because they're starting from zero, right? So you're not comparing. I feel like they have that look too because they're comparing themselves. And I think too, there's a saying, and this is one of the reasons why I don't like social media, is comparison is the thief of all joy. ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, right, you can always feel less than, but people need to understand though that, you know, everybody's story is different. Everybody has something that's good in their life they have to celebrate, not to kind of go into depression or feel alone. And if you are feeling marginalized or you feel like you have no one to turn to, then reach out to someone. There's helplines. There's a lot of community people for help. Shannon, anything in closing? Anything in closing, you know, I hope that a lot of the community comes out to Kwantlen at 4:30 on the 8th to listen, to be part of a solution. I hope that people change their mindset, right? That like ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ grace ਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, empathy ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋ, and I think that our world can be like a much better place. Very true. Thank you, Shannon. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ. Anytime, if ਤੁਸੀਂ enjoy ਕਰਦੇ ਹੋ Pinglish, I'm here. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੁਣ. Good. I love it. ਇਹ ਸਨ ਸ਼ੈਨਨ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ